Okay, we should be live, right? Cool. So, let's see if the AI, as I was mentioning, the magnetic field is invisible to the human eye, right? Um, all right, you can print screen this, copy it, pause, record the video, right? Um, Now, the electromagnetic field is invisible. Let's ask it as a question, not a statement. And it says yes, the electromagnetic field is invisible to the human eye. All right. Then you have more information over here. I don't want to make this very long. As I said, you can pause and print screen this information or record the video. Like if you get this software, this program, you can click start recording over here and make sure like you got the display capture turned on. Okay. Next. Um, how? No, let's ask it in a different tab. In fact, how can a magnetic field detector EMF and magnetic detector. Now, I'm not referring to shortly. You got detectors that generate an audio sound, like a frequency that you can hear to let you know that an magnetic field or an electromagnetic field is approaching, uh, your location. You also have like gasometers, which work in a similar manner, not necessarily on the same principles. You got a few types for magnetic field detectors. I don't really trust the smartphone apps because they're made to detect certain things. Yeah, as that guy that was questioning the gypsy in the U.S. Senate, or where was he questioning it? Does this phone know my location and what I just asked you? And the gypsy was answering super evasive. That the guy working at Google. Uh, yeah, handed digital meters over here, educational sensors, key specifications and units. All right, gives you the common units for measurement for these devices. uh, you have the conversion units over here from Tesla to Gauss. I never heard of this measuring unit before in my life. I think maybe this is something used in the US. To be honest, I forgot it was. Tesla is used for resolution. Okay. uh, Applications. What? Oh, security and military. All right. So they have they should have electromagnetic field detectors in the military, but I'm not referring to the ones that detect the electromagnetic field um, from with and show it as a sound. You should also be able to have like a compass, that tells you the direction in which from which the magnetic field is located. Um, I also made some print screens because I asked the same question to the AI yesterday. I'm going to show you the print screens. Let's do it now, actually, and then continue the conversation with the AI. Or no, because the AI is gonna know what I'm showing you. Let's just ask it to continue the conversation and then check yesterday's conversation with the AI to see if it hid some information. We're gonna do the verification afterwards. Maybe I'm gonna do some comparisons between the answers in this video, but I don't want to make it too long. Uh, okay, so next, uh, mag or electromagnetic field detector with a screen that should and
compass that shows the direction where the field is located slash generated, and the size of it. Devices that combine digital screen, a compass slash directional indicator, and field strength measurement are typically tri-axis EMF meters or specialized RF directional meters. Unlike single-axis meters that require you to tilt the device to find the peak reading, tri-axis meters automatically calculate the total field strength from all directions, XYZ axis, and often include visual aids to point towards the source. You remember me mentioning like the Fresnel lens, the invisible cloak, for example, because you can cloak a device with one of these cloaks. All right, you can you can cloak a device with one of these cloaks. That device might be generating, as I said, the human body also has its own electromagnetic field. Uh, you should be appearing on one of these electromagnetic field detectors with the electromagnetic field generated by your own human body, a device like an electric device similar to a passenger drone, camouflaged with the Fresnel lens invisible cloak, should generate an electromagnetic field that's stronger than a human body. So it should definitely appear on a electromagnetic field detector, uh, or a magnetic field detector. Uh, right. See, I think too, because you're not gonna let the baby pilot the passenger drone, so it's two people at least in here that fit. Yeah, as you can see, they're Asian because it's Hong Kong may get by 2027. Nah, they're a thing right now. They're a thing today. I don't know why it's saying 2027 over here. Oh yeah, right, because it doesn't want you to know about uh, what other people are purchasing them and in which purposes they're using them for. And we're not talking about just about passenger drones. We're also talking about, oh, they also have toys. Insectoid robots are small bio-inspired machines that mimic insect locomotion. Look, this guy's got one in his hand. Some of them can generate ultrasonic ultrasounds that bother the heck out of you, and you get angry and you can't do concentrate properly on the things you want to concentrate. And they're so small that camouflaging one of these with a Fresnel lens invisible cloak is a lot cheaper, because you're not camouflaging a passenger drone, uh, you're camouflaging like a tiny robot, and they go smaller than this guy's paw, than this size. They go. That's why some of them are called nano robots. Um, this one's just a small robot. This is not a nano robot. You know what I'm saying? Uh, it gave us a bit of information over here. Okay, back to the detector. Devices that combine digital. I read this part. Often include visual aids to point towards the source. So they have often include a screen that point towards the source. But I'm referring like if you can see the size of the object that's being generated on that screen. So I don't know if it answers that in this answer. We'll see. Top devices: Trifield TF2, made in USA.
looks like this. No, so it's definitely not this. This one probably just points towards the direction, maybe directional capability. Because it measures in all three axes simultaneously, you do not need to rotate the device to find the field's direction. Okay, so this one tells you if it's behind you, front. I don't know if it tells you up and down, if it's above you or below you. It should. The reading on the screen is the total magnitude regardless of how you hold it. To find the source, you simply walk in the direction where the number of the screen increases. The number on the screen increases, yeah. So you'll get a stronger reading. $186. So this is how much it costs. Can you see the price? I'm not advertising this shit, okay? I'm just showing how much it costs right now, because the price might skyrocket tomorrow. You never know, because they don't want you seeing the invisible apparatus they're using to try and get you to do some things that you wouldn't normally do, and you do them because of subliminal messaging. Yeah, this is not what, yeah, this just shows you the direction is coming from. I'm referring to like a laptop screen on which you can see a picture of this thing, because this thing should generate its own electromagnetic field, you know what I'm saying? And on the laptop screen, like if I have like the electromagnetic field detector behind the laptop screen, I would uh, point it in that direction, and this device over here, uh, in a location after the detector, I would like to see this device appear on my laptop screen, the size of it, if you know what I'm saying. And I'm sure these kind of devices exist. I want to know. I asked remember, keep in mind, I asked the AI these questions yesterday. We're gonna see what it answers. According to the WHO, electromagnetic fields are present everywhere. Yeah, whatever. Fuck the WHO. They recommended the COVID vaccine. Uh, so yeah, that's no, okay. This is where I was. Sorry. Display features. No, we are done with this detector. Cornet ED88T, popular alternative. Maybe we can get, no, not a video, a picture. So this is roughly what it looks like this, like this. Yeah, it's not really what I was. Yeah, yeah, it's similar to the previous device I just showed. Acoustimeter. Okay, this, now we're talking. We're getting somewhere. Okay, so you should get like a bigger device combining the acoustimeter, because strictly for radio frequency detection. Okay, cell towers, Wi-Fi, smart meters. Next, G GQEMF 390 is a more advanced meter often used for electrosmog mapping. Directional capability features a specific source direction mode. The screen displays a dynamic bar graph and a numerical readout that helps users triangulate the source of our radio frequency emissions. It also includes a database of common radio frequency signatures to identify the generator. Smart meter cell tower display a large high contrast color screen with multiple data fields showing frequency, strength, and safety limits. Let's yeah, this nah, maybe pictures. uh, pictures, images. Oh, this might be the one. hmm it's showing a small graph. Okay. So it should still tell you, where is it? It should still give you like a sort of direction where it's coming from. I'm not sure it does. I've never used one of these. I'm just uh, putting it out there that this kind of information is made known by the robot, because it says how direction works on three screens. The thing is, they have devices, so it only gave three examples and the list ended, you know. The thing is, you got
this electrosmog mapping device, you have this radio frequency detection device for like acoustimeter. It detects sounds, okay, and the direction is coming from. Um, then you have this one's also for radio frequency, and where is it? This one's for electromagnetic. So they should combine the electromagnetic field detector with the radio frequency detector with the sound detector, okay, and make like a better device, a more. And I'm sure that such devices exist, don't get me wrong, and they probably have a screen similar to the computer screen, like a monitor, a computer monitor that shows you the direction. I said I'm going to ask it this question. Let's ask it and go back later to read the rest. I'm referring to a device that has a display similar to a computer monitor. That did I spelled refer wrong. Okay, so to a computer monitor that displays the image of the ob- of the apparatus in front of the detector, showing the apparatus placed was placed in front of the detector, showing the apparatus's size on the monitor screen, connected to the EMF, RF, no, EMF and RF and acoustic detector. Let's press space between the ends. Okay, tell me about those. Let's see what it admits, because they exist. You don't know if this guy's the robot's gonna tell the truth. EMF imaging system or radio wave visualization panel. Unlike standard meters that only show numbers, these systems use grid, or it's still answering, it's still giving some information on it. Augmented reality scanners. Okay, but first let's continue over here. So the device you are describing is known as an EMF imaging system or radio wave visualization panel. Unlike standard meters that only show numbers, these systems use a grid. So the standard system that we just talked about show numbers in the direction it's coming from, because you turn in a certain direction, you approach with that device, that I mentioned, like where is it, over here, and some of these numbers increase, and depending on the strength of these signals, it means you're getting closer or further away from the electromagnetic field that you're trying to detect, or magnetic field. It's not necessarily an electromagnetic field. All right. Uh, Going back to the conversation. Where is it? Okay. So unlike standard meters that only show numbers, these systems use a grid of hundreds of sensors to create a small real-time color-coded heat map of electromagnetic fields on a screen, effectively allowing you to see the shape, size, and location of the field generated by an apparatus placed in front of it. The direct visualization panels, the camera for EMF. The closest match to your direction, to your description, is the closest match to your, meaning my description, is the Luxodes radio. Did I pronounce that correctly? Luxondes radio waves display, RWD. Let's copy this. No, they got a website. Awesome.
Not really helping. Mm, yeah, this is a very available to the general public. Yeah, so this is not helping. Maybe we get other images, something like this, maybe. That's showing. I think this is might be a thermal visual camera showing you this image, but I'm referring to this type of detector, not necessarily this one. You got a few diagrams over here. Yeah, this is too pixelated compared to what I'm referring to. But still, yeah, it's you get a rough idea maybe about what I'm talking about. Where was I? Over here. This is the closest match. Yeah, whatever. How it works. 400 autonomous sensors. Yeah, because it's probably made for the general public. Like probably I can buy it if I raise enough money for it. I don't think this is military equipment, to be honest. Like those terrorist groups that take hostages and force scientists to work for them in exchange for a glass of water. Probably would make them build a lot more sophisticated shit. The display. I'm not gonna read everything. I'm just gonna scroll slowly. So if you want to record or make a print screen of this stuff, you should have the time. Number two, augmented reality. Yeah, wait for a portable solution that overlays EMF data onto a camera image. The Luxonde's scan phone system fits your criteria. Let's search for this too. Get this is what it shows over here: barcode, QR scanners, image and marker scanners, uh, 3D object scanners, hardware types, popular consumer images. Uh, mm, nah, roughly, yeah. As I was saying, you can combine these. This and this probably can be combined with the previous devices to get a better device. Uh, but yeah, so where was I? Over here. Sensors supports various sensors for low frequency, magnetic, high frequency, radio frequency, and electric fields, allowing it to act as a comprehensive EMF, RF, and acoustic via output detector. Advanced handhelds with visual browser modes. While they do not show a literal optical image of the apparatus, high-end handled meters like the GQEMF 390 feature an RF browser display. This mode uses a high-speed dot matrix LCD to visualize signals as a dynamic. Where was I? Histogram or spectral graph function. It breaks down in the signal so precisely that you can identify the type of apparatus. Oh, that's good. It breaks down the signal. Awesome. Distinguishing a microwave from a cell tower. And see the shape of the digital pulses. It effectively creates a visual fingerprint of the source on the screen, though it lacks the spatial picture of the Luxonde's panel. So this panel, yeah, gives you like a rough idea uh, how big it is and pointed in the correct direction. I'm assuming. As I was saying, yeah, you can combine. You should be able to combine this Luxondes with these previous devices mentioned to get a better device. Uh, Now you got a table of comparisons over here. So you got image of apparatus, acoustic,
spatial resolution, display type. Um, Instead of this large monitor panel showing the color heat map, they should place like the color heat map on a smartphone screen. I'm sure they already did, but this is all the robots showing me. That's the thing. Uh, Conclusion: if you need a device that literally displays an image, and I'll tell you why. I'll tell you why. Like one example for which these devices already exist, and the AI is only telling you this, like mentioning only these devices. So, conclusion: if you need a device that literally displays an image, you are looking for the. Okay, so now it's suggesting options. All right. Now let's show you the conversation I had with the AI yesterday. Uh, the magnetic field detection over here. This was the conversation. Yes, are invisible to the human eye. Like this is my question over here. What I did was I did I selected from here all the information. I pressed Control C like copy, right click copy or Control plus C on the keyboard, and I went into Notepad and I pasted everything. So yeah, and then I saved it. To check. So now let's check the answer. Um, I asked, wait, tell me more about technological sensors because it mentions over here somewhere. Um, says visualization methods. While the field itself cannot be seen, its presence and shape can indirectly be visualized through. And over here it mentions technological sensors. The first two are compass needles and iron fillings. Because if you have like iron fillings on a piece of paper and you place a magnet underneath that paper, the iron fillings are going to take a certain shape depending on the strength of the magnetic field. Um, and they're gonna like model fit like a glove, sort of say, on the magnetic field. And I asked it about the technological sensors. I said, "Tell me more about the technological sensors device like." Because I copied all of this. Squids. This I don't know what acronym this stands for. Um, Convert invisible magnetic forces into quantifiable electrical signals, which software then renders as visible digital maps, heat maps, or vector plots. That's what technological sensors do. They convert. Okay, next, Hall effect sensors operate on the principle that magnetic field deflects moving electrons in a conductor, creating a measurable voltage difference, Hall voltage perpendicular to the current flow mechanism. When a magnetic field passes through the semiconductor chip, it pushes electrons to the side, generating a voltage proportional to the field's strength. Visualization: by arranging these sensors in dense arrays, got a few example: 16 by 16, 32 by 32 grids. I think so it should be like a perfect square, so same number multiplied by the same number, a number multiplied by the same number. uh, Devices known as magnetic field cameras, such as, why didn't it mention, let's copy, let's search for some pictures with this Hall scam. uh, Images. See, so you place the device on top of the magnet on top of this device, and it generates the picture of the magnetic field on this screen. Okay, so this is what I was referring to. All right, you can see it over here, um where was I? Oh yeah, in Notepad.
mag cam. Let's look for a picture of this mag cam as well. No, see, 2K mag cam battery powered camera, 300-day battery. So wow, wow. Look at it. Look at it. So it's basically a video camera. You probably have one in your smartphone and you're not even aware of it. Okay. Yeah, iPhones definitely have one. My phone doesn't. Or maybe it does. I don't know. It has two cameras, but it doesn't have three. It has two. I might have one in my phone. I wouldn't be surprised. Yeah, you can power them with an electric panel as well. In case you're not satisfied with the 300 day lifespan of the battery included, you can power them, as you can see over here, with the solar panel. So that's probably gonna give you permanent battery life. Bluetooth remote module, electrical contact pins, magnetic wireless charging module, charging grip module. Uh, we don't have a diagram of this thing. Maybe you can get one. Nope, this one's in Asian. Okay, yeah, I don't speak Asian. Sorry. Going back to the notepad. Uh, let's move this as well. So, real-time data. Software interpolates this data to produce high-resolution color-coded video maps showing magnetic flux density and direction in 3 dimensions. Applications. These, yeah, we can think of many ways to use these. Mechanism. They utilize superconducting loops containing Josephian junctions. I don't know what these are. They probably have something to do with physics. Come on, it's not okay. For a moment there, yeah, it's give quantum mechanical devices consisting of two superconducting electrodes separated by a thin insulating barrier which allows copper pairs to tunnel. So this is why gypsies always steal copper. These guys the from this political party, from this political party in Romania, were caught stealing copper with a truck. So the truck loaded with copper, like I don't know how many tons of copper got stolen by the guys in this political party. Got away with it. You know what I'm saying? So it was like on TV. These guys from our party got caught with stealing the copper with a truck. And then nothing happened. The story vanished. I wonder if I search for the story today, if the AI will admit to it. And these guys are in Romania's parliament, dude. It's yeah, it's funny. That's why I keep saying I pee on the political system. Next, so you got some information. I'll scroll down over here so you get the information if you want to look into it. Okay, I'm not gonna read the whole thing. I'm not that good at physics, to be honest. I kind of uh, suck. I know. I mean, it works. I understand it if I put my head to it. But it's yeah. When I see like where these kinds of symbols over here, you lose me. Dollar age equals slash backwards frac cute. I don't get this equation. It says Hamiltonian model. You should probably look into this if you're a physicist. Maybe you know what I'm talking, what this equation represents. But I've never seen like the dollar sign in a mathematical equation anywhere.
Uh, Also over here, for example, voltage standards with accuracy up to $10. I've seen this symbol in math. Sometimes it symbolizes like a number at the power of a different number, like when you're multiplying exponentially. But dollar signs in equations, I've never seen them. From what I know, it's like a unit of measurement for money, but that's it, not in physics. Okay, going back. Uh, Hall Insight or MagCam. Yeah, I think I read this. Applications, I read this. Josephian thingy. Where is it? How did I spell it? Josephian junctions. Control C, Control F. Con- okay, shit. Okay, there is where I was. Due to quantum mechanical effects, even minute changes in the magnetic flux to the loop after the current flow generating a precise voltage signal. They typically require cryogenic cooling using liquid helium or nitrogen to maintain superconductivity. Um, In scanning SQID microscopy, the sensor is moved across a sample surface. The recorded data is processed to create microscopic images of the magnetic domains, revealing flux patterns in materials or biological tissues that other sensors cannot detect. These extreme sensitivity, their extreme sensitivity makes them essential in magnetion calligraphy. Did I pronounce it? Cephal Magnetocephalography. Magnetocephalography. Okay, MEG. To map brain activity, geological surveying, and fundamental physics research. Cephalography. Magnetocephal. Okay, yeah, I'll try and exercise on pronunciation later. Uh, SQID, very sensitive superconducting magnometer used to measure entire and extremely subtle magnetic fields. Extremely subtle magnetic fields, so hard to detect magnetic fields. Uh, Optically pumped magnometers, OPMs, they use laser pumped alkali atoms to detect magnetic fields. Recent advancements allow camera based systems to capture real time magnetic images without the need. Wait, what did I just read? Recent advancements allow camera-based systems to capture real-time magnetic images without the need of cryogenic cooling, offering a balance between sensitivity and practicality. Magnetic resonance imaging (MRI). These sometimes you go to the doctor for one of these, from what I know. Yeah, primarily a medical tool. Fundamentally maps magnetic properties of protons in the body. Okay. Yeah, so they can combine the devices mentioned in this notepad, which weren't answered in this question, through this question. But over here I asked about electromagnetic. Nope. Smart. Nope. I asked him about electromagnetic field, not about magnetic field detector. But they're super similar. I think he could have mentioned, the robot could have mentioned the SQID. So let's look a bit into this SQID. Very sensitive superconducting magnetometer used to measure extremely subtle magnetic fields. Yeah, examples: DC, invented in 1964, RF 1967. Uh, the second one is cheaper, but from the RF, I understand it's radio frequency, easier to manufacture, though less sensitive. Okay, so this one is more sensitive. 'Cause yeah, this one is cheaper, but it's not as efficient for detecting the magnetic or electromagnetic fields.
Uh, Maybe you can get a picture. Nope. No, I'm typing DC and it gives me the comic books. No, so no. Device. Let's type device over here. Maybe it gives you images. I'm not sure what I'm looking at. I think this is what I should be looking for from the Wikipedia page. And remember when you had like loads of pages, like you had clicks next page, next page, next page with images, like on Google. I'm sure Brave could do the same thing, but there it's super censored. So SQID and Beyond Hall. Beyond standard Hall effect sensors, primarily alternative technology is tunneling magnet magnetoresistance (TMR). So resistance to magnetism, which measures changes in electrical resistance caused by magnetic fields rather than voltage shifts. Um, Other specialized variants include differential Hall sensors, which use two elements to cancel out stray magnetic fields, and noise for improved reliability. Let's see some images if it can provide. So this is Hall effect sensor. This is what the sensor looks like. Uh, or at least this is what the robot's showing. Maybe it looks differently. I have no idea of knowing. I'm not an electrician. I'm not a physicist. Uh, I'm just trying to learn this stuff, you know? Linear Hall effect sensor module for open source hard. I think yeah, so this one looks different from the one above. Hmm. This one's got a microchip attached to it. You know what I'm saying? How to design. Okay, so on this website, you got a how to design. Teaches you a lot of stuff. Maybe I should bookmark this kind of stuff. But I'm gonna let the tab. No, I'm gonna open it in a new tab. Come on. Yeah, over here. No, I want to go to the website. Okay, whatever. No, moving back. Um, Optically pumped magnometers. So he mentioned over here other methods create visible. So there are other methods. Keep that in mind. This is just what the AI mentioned yesterday. Imaging neuroscience. Okay, now looking on over here. Key advantages: OPMs include higher sensitivity, wearability, and motion robustness, enabling participants to move freely during scanning and accommodating various head size from infants to adults. Anything else I saw over here that I want to mention? Search for magnetosensitive sensors. Magnetic sensors that provide precise contactless detection, so wireless detection of changes or disturbances
in magnetic fields by measuring the change in electrical resistance of ferromagnetic materials when exposed to a magnetic field. They are significantly more sensitive than Hall effect sensors, so they're more sensitive than the ones I searched for earlier, offer low power consumption, and are robust enough for harsh environments, making them ideal for automotive, industrial, and consumer electronics applications. Not gonna read the whole thing, I'm just gonna scroll down a bit. Oh, three primary types of magno magnetoresistive sensors. So there are three types of magnetoresistive sensors. This one, anisotropic, giant. So they have giant ones too. Okay, and tunnel magnetoresistive, tunneling through an insulating barrier between magnetic layers, offering very high sensitivity, MR ratio higher than 100%. They are used in precision motion control, battery management, gear positioning, and augmented reality devices, and probably military appliances as well. Uh, I'm sure of it. Probably is, yeah, whatever. Recent advancements also focus on eco-suitable disposable MR sensors for IoT and biomedical diagnostics. Right. Now, anything else? We should be looking like each of these separately, but you can copy this and search for it, get some information on it yourself. For example, no, let's do it right now. Let's do it. We're doing it live. I'm not gonna read it. I'm just gonna show it to you. Okay. Changes in the electrical resistance. Wow. Okay. They detect changes in electrical resistance. Next, giant magnetoresistive sensors based. Advanced magnetic field sensors that exploit quantum mechanical phenomena where electrical resistance changes significantly, typically 0 to 20% in response to external magnetic fields, offering superior sensitivity compared to Hall or AMR sensors. The global market for GMR sensors was valued to approximately $155.9 million US in 2025 and is projected to reach 230.8 million by the year 2032. TMR sensors. Fourth generation magnetic sensing technology that leverages the quantum mechanical tunneling and magnetoresistance effect to detect magnetic fields with exceptional sensitivity and precision. Exceptional sensitivity and precision. All right, awesome. Key advantages over Hall effect sensors. Well, you got a table of comparison over here, right? That's that's awesome. Next, uh, I think yeah, I'm not gonna click on each and every one of them. I think that's enough because I made my point. The thing is, with this Fresnel lens, you can camouflage
devices like nanorobots I just mentioned, or bigger devices, bigger apparatus like a passenger drone, or probably something even bigger. Now, just to leave you with this: can a Fresnel lens be built out of plastic, transparent plastic? It should. You know it should. Let's see if it. Oh yes, the transparent plastic is the most common material used for modern Fresnel lenses, so it's cheap to fabricate. It's not super expensive because plastic is plastic. You know what I'm saying? Got plastic bags at the supermarket. Many of them are actually transparent. You can see through them. Yeah, Fresnel lens, an invisibility cloak is not that expensive to fabricate, but it probably costs a lot. Yeah, you can easily cloak these devices. So that's why the topic is invisibility detector. Okay, because these whatever is cloaked probably generates a magnetic or electromagnetic field, which you should, like, if you don't have like your intuition, like someone's watching from somewhere, stuff like that. Maybe you got one of these sensors telling you this kind of stuff, and your intuition, who knows, might be fooled sometimes. You might be wrong about certain aspects, because you're tired, and you get angry easily when you're tired. The less you sleep, if you didn't sleep well, or if you didn't sleep at all, you might get tired, super angrier easily, you know. Yeah, I think that's it for the English part. Stay blessed, stay vigilant. Hallelujah. Ok, deci detector de invizibilitate. Nu știu cât timp a trecut. Să vedem câte minute. La cât 0,20, 51, minutul 52. Ok. Așa, am menționat despre Fresnel lens cloaking devices, da, scuturi din astea de invizibilitate care pot fi folosite ca să camuflezi drone de pasageri sau nanoroboți. Da, cum ar fi ăsta, în fine, se duc și mai mici de atât, se duc la nanoroboți și tot așa, dar când vine vorba de nanoroboți, nici nu știu dacă le mai trebuie să le camufleze cu un scut de invizibilitate, fiindcă sunt destul de mici și poate trec neobservați. Poți să zici că e o insectă care pur și simplu se duce undeva, a rămas blocat, nu știu, a intrat din greșeală, știi? O poate e o furnică, știi? În fine, deși o furnică nu aș considera-o ca fiind nanorobot. Am întrebat dacă poate un Fresnel lens din ăsta să fie construit din plastic transparent. Știi că multe pungi de plastic sunt transparente, adică costă puțin, știi? În fine, a început să scumpească și plasticul, s-a scumpit petrolul. Era o vreme când îți luai o rolă din aia de pungi de plastic cu, nu știu, 50 de bani sau 5 lei. Cine știe cât o mai fi costând acum. Deci a recunoscut robotul că plastic transparent este cel mai comun material folosit pentru lentile Fresnel moderne. Dar pot fi făcute și din alte materiale. Să vedem dacă ne arată o poză. Da, nu-i foarte... Da, uite, vezi că nu-i se vede palma prea bine prin lentila asta, care cică că este din plastic. Așa, întorcându-ne la detectorul de invizibilitate, după cum am menționat, cum și trupul uman, generează propriul său câmp electromagnetic, și anumite dispozitive, cum ar fi drona de pasageri sau un nanorobot, ar trebui să genereze un câmp electromagnetic sau un câmp magnetic, pe care tu, cu anumite detectoare, ar trebui să le poți detecta, fiindcă sunt detectoare de câmp magnetic și sunt detectoare de câmp electromagnetic. Stai puțin, insectoid robots a zis de ele, deci mi-a recunoscut de ăștia roboții insecte. Na, în fine, dar e cam mare asta, sincer să fiu, comparativ cu ce țânțar, uite, ăsta o fi țânțarul ăla, nu știu dacă e acesta țânțarul respectiv.
Se lăudau americanii cu uite, o muscă robotizată, Robot B, albină robotizată. Se lăudau americanii prin anul 2008 cu un țânțar robot care avea camere de filmat în HD și probabil putea să-ți injecteze o neurotoxină, pe care îți dai seama, după cum am zis, poți să-l camuflezi cu o lentilă Fresnel transparentă din plastic, adică da, ca să-l faci invizibil. Acum, țânțarul ăla îți generează un câmp electromagnetic sau cel puțin un câmp magnetic, da? Și unde este, l-am întrebat, aici. Câmpurile magnetice sunt invizibile, a zis, da, recunoscut. Dacă vrei poți să pui pauză, să-ți salvezi chestiile astea, să le înregistrezi, eventual cu un software din asta. Mai sunt și alte programe care ți înregistrează ecranul calculatorului, știi, ca să filmezi, să-ți iei informația, cine știe câte zile o să mai recunoască asta. Poate își modifică iar răspunsul, poate îl lasă așa cum este acum. Așa, după aia am întrebat, este câmpul electromagnetic invizibil și a răspuns adevărat. Da, este invizibil ochiului uman. Și apoi conversația merge în locuri din astea. Detector de câmp magnetic. Da? Și a zis niște tipuri de detecție. Sunt și aplicații pentru smartphone, se presupune, dar nu am prea mare încredere în aplicațiile de smartphone. Mâine mă trezesc că vreau să fac un calcul pe telefon și scriu 2 plus 2 și îmi scrie că e egal cu 5. Și îl arunc și îl sparg. Cine știe. Deci, detectoare digitale metrice pentru mână. Pe astea le poți ține în mână, dă niște exemple aici. Am căutat, nu știu dacă am căutat poze cu ăsta. Avem niște poze cu ele aici, de fapt. Asta e 123, asta e foarte scump, sincer să fiu. Ceva de genul ăsta. Așa, momentan, așa, stai puțin, că vreau ceva, asta e, că se combină. Sunt mai multe dispozitive de genul ăsta și dacă le-ar combina, ți-ai putea da seama din ce direcție vine, ai putea întoarce ecranul în direcția respectivă și să-l vezi pe ecran. Sau poate nici n-ar trebui să întorci ecranul în direcția respectivă, să-ți apară țânțarul ăsta robotizat pe ecran, știi? Sau în fine, sau drona de pasageri camuflată, făcută invizibilă pe ecranul monitorului. Să știi și din ce direcție vine. Să-ți dea eventual nu cred că are cum să-ți dea și coordonatele de GPS, fiindcă trebuie să, da. În fine, dar dacă ai un radar, îți apare pe GPS. Poate. Că sunt și tehnologii anti-radar. Stai puțin. Rotating tip, vârf rotativ pentru a măsura transversal și longitudinal câmpul magnetic. Mă interesează din ce direcție. Acum, nu uita, deci poți să iei astea, ți le salvezi, le traduci din engleză în română. Sau găsești pe cineva de încredere care să-ți traducă din engleză în română, dacă te interesează subiectul ăsta. Cum să detectezi aparate invizibile, camuflate cu cine știe ce tehnici, nu neapărat Fresnel lens. Da? Aplicații, securitate și armată este unul dintre domeniile de aplicare. Și după aia am zis, detector electromagnetic cu un ecran și o busolă care arată direcția în care câmpul este situat sau generat și mărimea sa. Și menționează așa pe scurt modul de funcționare în care funcționează, care din toate direcțiile, axele X, Y, Z pentru direcții, adică în 3 dimensiuni, spre deosebire de măsurătoarele care sunt pe o singură axă, funcționează pe o singură axă și te fac pe tine să trebuiască să înclini dispozitivul într-o anumită direcție ca să găsești citirea
cu un semnal cel mai puternic, ca să îți crească numărul respectiv de pe ecran. La asta mă refer prin cuvântul citire. De pe ecranul respectiv este ca un ecran unui calculator și îți arată un număr. Parcă am arătat mai sus. Unde-i? Ăsta. Vezi, de exemplu, ăsta, din stânga, ăsta cu albastru, îți arată un număr aici și în funcție de direcția în care îndrepti dispozitivul sau senzorul ăsta, o să-ți crească numărul de pe ecran și înseamnă că te apropii de sursa care îți generează câmpul electromagnetic sau magnetic, în funcție de ce cauți. Că sunt diferite. Un câmp electromagnetic nu e un câmp magnetic. Un câmp electromagnetic e puțin mai avansat, să zicem. Aici ai alte exemple de dispozitive, poți să le iei, să le cauți. Am căutat deja dispozitivele astea. Ăsta este unul dintre ele, 186. Nu e prea scump, este scump, dar nu este exorbitant, cum era la de deasupra la $600 pe care l-am arătat mai devreme. Nu fac reclamă la nimic din astea, vreau doar să vezi informațiile astea. De exemplu, dacă vrei să ți le salvezi, cum am zis, să faci poze sau să înregistrezi tot live stream-ul, ești invitat din partea mea, poate îți folosește pe viitor dacă vrei să aprofundezi în domeniu. Da, are și busolă ăsta, dispozitivul ăsta are și busolă, compass înseamnă busolă. Display directional. Faza e că display-ul nu este prea asta, e care un display destul de rudimentar. De asta am zis că sunt mai multe dispozitive de genul ăsta, da? Ăsta are ecran LCD color, care îți arată niște grafice. Dar ăsta este un detector pentru sunete și alte frecvențe radio. Are și ăsta ca abilități direcționale, ca să dai seama din ce direcție vine semnalul respectiv. Ăsta este unul mai avansat, spune, folosit pentru detecția de electrosmog. Electrosmog, dacă nu știi ce este ăla, este poluarea cauzată de electronice, fiindcă electronicele îți poluează oarecum atmosfera, aerul, fiindcă ele se supraîncălzesc și tu ai, într-adevăr, o pastă de răcire pe componentele care se supraîncălzesc. Dar pasta aia de răcire îți răcește componenta, în timp ce componenta care se încălzește îți consumă aerul din încăpere. Știi ce spun? De aia nu este bine, de exemplu, când stai cu un radiator, nu este bine să dormi, dacă vă amintiți, când unii dintre noi erau mai copii, dar în fine și în ziua de astăzi sunt niște chestii gen aerotermă, care le folosim mulți dintre noi iarna sau la munte, noaptea, ca să ne încălzim și îți usucă aerul, îți ia umiditatea atmosferică din cameră, din încăpere, știi, unde încerci să te încălzești, de exemplu. Și ceva chestii de genul ăsta, poluări de genul ăsta se numesc electrosmog. Sunt mai multe exemple de electrosmog. Ok. Îți spune aici cum funcționează direcția pe aceste 3 scanere, deși cel mai mișto ar fi să le combine pe toate 3 și să facă un dispozitiv mai nou care să le facă pe toate 3, să detecteze direcția din care vine sunetul, direcția din care vine câmpul electromagnetic și direcția din care vine frecvența radio. Știi? Ai aici un tabel de comparație între cele 3 menționate mai sus. Tipuri de folosință și locația surselor, s-ar traduce asta din ce înțeleg. Zice să închizi Wi-Fi-ul și alte electronice pentru a aloca un dispozitiv necunoscut. Nu știu dacă e neapărat, asta este ca un sfat. Știi că este un robot care îți dă niște instrucțiuni. Știi, ideea este că într-adevăr un router de Wi-Fi sau un frigider sau cine știe telefonul tău poate interfera cu detecția perfectă pe care o poate face un astfel de aparat. Știi ce spun? Dacă îl ții în preajma detectorului. Și după aia am zis, mă refer la un dispozitiv care are un display similar cu un computer, cum e laptopul ăsta de exemplu, de pe care înregistreze, pe care fac live stream-ul ăsta, care îți arată imaginea aparatului amplasat în fața detectorului, arătând aparatul pe ecranul calculatorului, conectat la
detectorul de radiație, câmp de detector de electromagnetism, frecvență radio sau detector acustic. I-am zis să-mi spună despre acestea. Și mi-a zis că dispozitivul la care mă refer eu, pe care îl descriu, este un sistem de imagistică pentru câmpuri electromagnetice sau panou de monitor de vizualizare pentru unde radio. Cum ar fi un radar, să spunem, un fel de radar, deși radarul este BIP e ceva mult mai rudimentar decât ce am eu în minte, ca să-ți arăt niște poze, nu cu asta să-i Fresnel lenzul. Ăsta e un senzor pentru detecție magnetică, ăsta este alt senzor, nu? SQID, da, ăsta e alt senzor, că am scris aici ce caut și am dat la poze, unde este, am menționat când au furat aia de la Partidul Aur camionul cu cupru și i-a dat la televizor și nu am mai auzit nimic de povestea aia, nu? Ăsta e un magcam care îți găsește, cum să spun, adică sunt dispozitive din astea amplasate în dispozitivele noastre, cum ar fi în smartphone, s-ar putea să ai un magcam din ăsta care îți detectează niște chestii de genul ăsta. S-ar putea să-mi scape ceva din ceea ce spun în română și am spus deja în varianta în engleză. Dacă vrei să te uiți la poze, ca să nu scape una, de exemplu aici am mutat fiindcă mi-a apărut o diagramă în chineză. Vezi, uite, să-ți apare pe un ecran de monitor, ăsta e un laptop de exemplu, și ți apare pe ecranul monitorului o poză de genul ăsta, știi, prin detectorul respectiv. Doar că aici îți pune magnetul pe detectorul ăsta și face poza aici. Eu mă refer la o chestie mai avansată care combină mai multe dispozitive și în continuare să îți arate poza cu ceea ce generează câmpul electromagnetic sau câmpul magnetic pe ecranul monitorului. Ceva similar cu o cameră termală, cameră video de detecție termală, de detecție de căldură. Așa, deci am arătat-o pe asta. Asta e Augmented Reality AR Scanner. Pe astea probabil le folosesc în mai multe locuri. Adică nu mi-arată ca și scannerul de la supermarket. Ăsta este unul dintre scannerele respective care îți detecta direcțional, știi, pe un panou și îți dă cum ar veni dimensiunea din ce înțeleg. Folosește unde radio pentru a arăta pe display dispozitivele, dar nu înțeleg dacă zice Optimization of 5G antennas. Știi, aia, când mă uit la asta, la ce face, îți arată aici o frecvență MHz și vezi crește sau scade. Nu înțeleg dacă e cam pixelat, la asta mă refer, detectorul ăsta. Sunt convins că se poate face ceva cu mai mulți senzori de genul ăsta ca să-ți arate o imagine mai precisă, mai clară, cum abia am arătat aici. Știi ce spun? Și să-l îndrepți într-o direcție, nu doar să-l pui pe detectorul ăsta, că ăsta este așezat pe detector. Magnetul ăsta este așezat pe detector. Adică mă refer să-ți detecteze, să-ți apară pe un ecran de genul. Unde-i? Pe un ecran de genul ăsta sau pe un ecran de genul ăsta să-ți apară imaginea unei drone de pasageri. Unde este? Să-ți apară imaginea unei drone de pasageri camuflată cu un scut invizibil, probabil fabricat dintr-un plastic. Da? Ca să nu zici că am luat sticla de la televizor și o lentilă din sticlă și nu pot. Sau o să-ți detecteze un țânțar robotizat sau o muțcă, o albină robotizată. Da? Să-ți afișeze pe monitorul acesta în stilul acesta. La asta mă refer, că aceste dispozitive pot fi combinate și au fost combinate, sunt convins, doar că nu ți arată ție la televizor sau în vreun manual la școală că există astfel de dispozitive. Știi? Fiindcă sunt folosite în dezinteresul nostru. Da. Mai voiam să adaug ceva. Probabil am adăugat niște chestii. Să mai arăt încă o dată despre dispozitivele astea. Că am zis de SQID-ul ăsta ultrasensibil, magnetometru ultrasensibil.
măsoară câmpuri magnetice foarte slabe. Deci și care sunt făcute, nu neapărat făcute cu tehnologie antiradar, că există tehnologie antiradar. Două domenii militare, împotriva antiradiații și antidetecție. Astea sunt cele două domenii pe care le menționează. Deși aici spune rachete împotriva radiațiilor. Da. În fine, există tehnologie antiradar. Asta e faza. Fiindcă noi încercăm să detectăm aparate camuflate cu tehnologie antiradar. Da? Și astea sunt un exemplu care este de mult chestia asta. Da? Lentilele astea care pot fi făcute și din plastic pentru a camufla dispozitive, nu de mai multe dimensiuni, nu doar dimensiunea unei insecte, da? Fiindcă din plastic poți să camuflezi mai ușor o dronă de pasageri sau un avion decât poți să camuflezi, adică se reduce costul, fiindcă este făcut din plastic sistemul de camuflaj. Da, ce am mai căutat pe aici, stai puțin. Ăsta e website-ul de la Mag, cam ăla, fiindcă camere din astea apar, deci asta e faza. Îți apar în multe locuri și am căutat mai devreme poze cu chestia asta, cu Magcam din ăsta și semăna cu camera de la un smartphone, sincer să fiu, în fine, camere de la un iPhone mai mult, fiindcă avea 3 camere video, avea 3 ochi, telefonul respectiv și apărea în același stil și pe Mag, cam ăla. Asta este un principiu de fizică pe care funcționează multe detectoare din astea. Nu, sunt niște dispozitive mecanice cuantice. Deci este un dispozitiv folosit în principiu pentru detectat chestii de genul ăsta. Așa, iar l-am arătat pe țiganul ăla cu camionul lui de cupru. Aparate SQID tot așa pentru detectat, le-am menționat pe astea. Diagramă pentru DC SQID. La un moment dat, dacă n-am scris device, aici mi-a arătat poze cu comic books, cu benzi desene animate de la DC. Dacă știi DC din America care fac ei benzi desene animate. Nu, și am scris device și mi-au apărut diagramele astea până la urmă. Așa, aici am căutat Beyond Hall Sensors, care comparativ ăștia sunt mai slabi decât senzorii ceilalți. Arătați mai încolo, uite aici este pus unul pe un microchip, e conectat la un microchip. Aici ori este o carcasă de plastic pusă peste microchipul respectiv, ori sunt doar niște cabluri conectate la senzor și nu mai este conectat la niciun microchip, n-am de unde să știu. Magnetometru pompat optic, pardon. Aici niște detalii despre el. Sensitivitate mare, non-criogenic, da? Adică nu e nevoie să-l răcești criogenic, că nu se supraîncălzește în halul ăla. Senzori magnetorezistenți. Detecție wireless precisă. Așa, detectează schimbări ale câmpului magnetic. Sunt convins că dacă îl îmbunătățești puțin, poate detecta și schimbări în câmpul electromagnetic. Sau în frecvențe radio sau frecvențe audio. Dacă vine cineva cu un generator de ultrasunete, cum îmi aduc ăștia cu roboței din ăștia care generează ultrasunete ultrasonice, roboței din ăștia cum mi-am arătat mai devreme în poză, pe care îi ghidează cu telecomandă și mi-aduc pe acoperiș și mi mută dintr-o parte în alta să mă enerveze când meditez sau când mă rog sau când încerc să dorm, îi încarcă, știi, că au mulți, frate, ăștia, it's big business traficul de organe pentru țiganii ăștia borâți, țigani albi, țigani negri, tot felul de țigani.
În fine, și nu ei au mulți bani, dar nu sunt banii lor, sunt bani obținuți din tâlhării, din furturi și tot felul de căcaturi de genul ăsta. Ce am căutat aici? Asta e un alt tip de senzor, anisotropic, magnetorezistiv senzor. Dar nu o să citesc tot ce scrie aici, după cum am zis, poți să înregistrezi chestiile astea, informațiile astea, să le traduci ulterior. Nu-ți garantez că dacă scrie aceeași chestie, în browser nu își va fi modificat robotul răspunsul. Da? Mie îmi dă acum niște detalii. Aici am evidențiat cât aici este cât cât era piața pentru senzorii ăștia în 2025. 135, aproximativ 135,9 milioane de dolari în 2025 și este estimată că va ajunge la 230, probabil mai mult de atât, până în 2032. Da, senzori magnetorezistivi giganți. Da, giganți. Senzori avansați. Dau mai jos acum, să poți să-ți faci poze, să poți să registrezi, poate ai făcut deja chestia asta. Ok, următorul tab. Senzori magnetorezistivi tip tunel. Aici că am menționat overhaul sensorul mai devreme și aici ți le compară pe ăsta tip tunel cu senzorul HAL. Da? Aici un tabel de comparație și zice că e mai bun. Are anumite avantaje asupra lui Hall effect ăsta. Deși nu știu dacă este la fel de precis. Nu știu cât de precis este. La un moment dat aveam impresia că unul era mai scump, unul era mai ieftin, dar cel mai scump avea o detecție mai bună. Am menționat în ce am vorbit în engleză chestia asta și am făcut și comparația între ele, nu mai am răbdare să fac acum. Dar în fine, deci asta am observat mai devreme, că unul dintre senzorii ăștia era mai scump, dar nu detecta la fel de bine ca și cel mai ieftin nu detecta la fel de bine ca ăsta mai scump. Dar doar fiindcă este mai scump, nu înseamnă că este neapărat mai performant sau la fel de bun. Sau doar fiindcă este mai scump, nu înseamnă că cumperi produsul care îți apare ție pe etichetă acolo, că ai senzorul respectiv în cutie, dacă nu-ți detectează la fel de bine. De-aia poate ar trebui să învățăm să le construim singuri. Așa, deci am arătat tabelul aici. Fresnel lensul făcut din plastic, am întrebat, poate fi făcut, stai, și a zis, da, poate fi, cele mai comune în ziua de astăzi sunt făcute din plastic, da? Plastic transparent, pentru pelerinele astea de invizibilitate. Tehnologia antiradar am menționat-o și cred că am ajuns la capăt. Mai dau o dată așa să văd, poate mi-a scăpat ceva. Dar probabil am ajuns la capătul live stream-ului. Diagramele. SQID l-am menționat. Pe ăsta l-am menționat, camionului de cupru. Ăsta am menționat. De asta n-am apucat să arăt poze cu magcam-ul ăsta. Uite, vezi camera asta aici, ai 2K magcam battery power, deci camera asta video este un magcam care are un detector din ăsta incorporat, da? Și are viața bateriei este de 300 de zile. Ideea este că tu, un magcam din ăsta, poți să-l conectezi la un panou solar, mai înțeles? Și să ai vedere constantă din punct de vedere electromagnetic, magnetic, știi, poate are și cameră cu detecție termală, fiindcă nu ți ajunge, să zicem, știi, aici a conectat la panoul solar, fiindcă probabil nu-i ajunge bateria de 300 de zile și nu-i mulțumit, nu vrea el să se întoarcă peste un an să-i înlocuiască bateria. Așa că poate să-i pună un panou solar care să o alimenteze permanent. Știi ce spun? Arată de parcă ar fi conectată la un camion, sincer să fiu. Arată cunoscut? Da, în fine, ai văzut multe chestii de astea. Cine știe? Aia e faza. Că, după cum spuneam, când te uiți la ea așa, chestii de genul ăsta,
uite și în telefonul ăsta, Magcam 2 Phone Grip Remote, da? Deci ai chestii din astea instalate și în telefoane. Asta e faza. Și nu toate telefoanele îți spun că ai chestia asta instalată prin ele și poate îți filmează în ambele direcții, nu în direcția aia, știi? E senzorul. Poate este îndreptat și spre tine când îl ții în mână și te uiți la ecran. Așa, deci am ajuns la ăsta, la Magcam. Aici am zis că am căutat niște diagrame, cu asta niște imagini, dar diagrama asta în chineză și în fine, sau ce asiatică, nu vorbesc asiatică. Și cum ziceam, toate dispozitivele astea menționate aici ar putea fi combinate și au fost deja combinate, îți spun precis, ca să dea un detector care să-ți arate imaginea unei drone de pasageri sau unui țânțar muște robotizate așa pe un ecran. Să pornească alarmele, știi, dacă sunt detectate astfel de dispozitive, astfel de generatoare de câmp electromagnetic, magnetic, chiar și un trup uman. Aia e faza, că tu apropiindu-te, apar și tu pe o cameră de genul ăsta, știi, pe un monitor cu câmpul uman electromagnetic generat de propriul tău trup, fiindcă trupul uman, în caz că nu știai, generează un câmp electromagnetic. Am zis de asta, electromagnetic field generated by the human body. Câmpul electromagnetic generat de câmpul uman. Da? Și spune aici, te spune, da, trupul uman generează un câmp electromagnetic datorită activității electrice ale celulelor, nervilor și organelor. Da, și când respiri, respirația, faptul că aerul se freacă de pereții aparatului tău respirator și îți mișcă celelalte celule prin organism, te încarcă cu electricitate. Da, deci este un mod de a te furniza cu electroliți. De asta am menționat ieri că nu folosesc electroliți în timpul unui post cu apă, fiindcă nu am încredere în astfel de produse farmaceutice. Prefer să fac exerciții de respirație. Da, deci îți dă aici niște detalii despre câmpul electromagnetic uman, care, după cum am spus, sunt convins că îți apare așa pe anumite camere video, chiar poate mai detaliat, printr-o combinație a tuturor acestor aparate menționate anterior. Și poate acel detector este la rândul său camuflat printr-o pelerină invizibilă, da, făcută din plastic sau cine știe din ce alt material. Ok, cam atât pentru moment. Rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia, Hua!